Ewo Bolgatanga. We also live on Facebook, and to bet me, I join us live on the feed on Facebook. Nafe, what push your comments through, and I'm sure you are already aware of the biggest news in town, and it's all about Alan Kyerematen launching a bid to contest the flag bearership of the new Patriotic Party. Now, Enra, there was the announcement made in the evening. Now, answer, I've already put up a post about my own reservations about the delivery and of course what went on. It was our presentation and we'll talk about it later on this afternoon. But to hammer more, Alan Nensem Nimuno. This is a previous abosoba ne mejapai. And until no yatna se no yabeje ensem nimu ne poso na poso. Ani munchemu pa na afi yahwe opanyin no butaya esinani so. Well, sir, we share the general commentary around the presentation and Ra. Ebimu feel, sir, the timing probably was wrong. The content of the message, was also not well time bound. And ne handless. Na ebechemu what went into Enra presentation na opinion ede eba na fiyahe. So just hang on, and then we have live in our studio a former General Secretary of the new Patriotic Party and also key in the affairs of Alan John Kyerematen. I'm talking about he's also a media person. Pain Onimini Acts when he was behind the console. And then live in our studio, Nana Ohene in tow. Ononu has one of the key spokespersons for the Alan Kyerematen campaign team. And we engage Nana Ohene in tow now for what actually motivated Ora John Kyerematen to resign from the government and pursue the presidential ambitions, So just hang on, emphasize our conversation, but later on, we'll carry on with our top 20 influential politicians. The post now, and what came up, I told you somewhere on Monday, say we also have the MPs League and the Ministers League in the coming days. Now, there's an agenda we're going to pursue throughout this year. So every quarter, how people perceive politicians and within our political space. And to just hang on. This analysis no ebebremo in the course of time. You're from the dawn, Kwabnapra. Thanks to our producer, Kwajo Sefadankwa, Anafe, our man on the IT, Thomas Kofia Samoa, Debemu Akwaba, Ediaba, happy 98.9 here in Accra, Epahua, Daben, Jumediano Eso. All right, Yantin Simna Fayer and someone Openi Alan John Kyerematen or Edimayen. Nano Hininto or no one of the key spokespersons for the Alan campaign team no na Yanjanem refugee so na Fayer near Esuan and Nisu. Nana Yamwakwaba. Yeah. Pacho Bibia Bokodi. Yamia do Yeah, the radias. What do we see at Chapao? Oh, is that what you hear me? I go home. And no, Emum dear. Metahum, Ewo, in Shamu Bibria, say, but say within our political space, So I'm going to see Acha, na, Nesen, and me patcher say, I say within the political space in India. You watch it. Oh, I said, maybe the General Secretary of MPP. And few no more or less. And if you know, be take you over from me. If you honor, me play any executive political role. And then I say, I also near marketing kitia. Okay, na
ɔde wobɔ ɔbra ne adeɛ na ɛsɛ mekɔhwɛ hɔ nti no No, correct. ɛno nso deɛ woyɛ a na ɛsɛ agya kɔpɛ baabi din na wote na wohwɛ sɛdeɛ wo nso wobɛsi wayɛ wo nneɛma kɔpem sɛ bi a ɛbɛhia sɛ wobɛplay any such role Yeah. nti no na mewɔ hɔ Good. mewɔ hɔ So be assume for so those one we ni nyina. No, but minim how you react to say ABA people know your pedigree. Now for 6 years with this government, MPP in power now, we need the brebia no one kasa eto saying. well the bread deɛ wokɔ aban mu a president ɛna wɔma adwuma nti sɛ president ɛma w'adwuma a sɛ wontumi nka sɛ kyenkyena a wopɛ di berɛ sɛnea waa nso wokan no me deɛ menyi nni sɛ obiara wɔ party mu a ɔbɛka sɛ wonnim me yie anaasɛ ɛba adwuma a ɛyɛ beaeɛ a mewɔ nimdeɛ wɔ mu a wɔn nim deɛ mɛtumi ayɔ nti biribi saa no deɛ mentumi nyi ano sɛ ɛbaa ne sɛn because sɛ nea wɔma adwuma no nya ma w'adwuma deɛ sɛ wontumi nka sɛ kyenkyena nti bia biribi sɛ yɛ no ɔpani no ɔma adwuma ɛyɛ president na nka wobu saa no a na ɔno ɔkyerɛ sɛ ɛbaa ne sɛ ɛbaa me deɛ sɛ mentumi nkyerɛ I see. But Nana, ultimately, Nana make bibi say, some might think say be at the timing for Alan the presentation, no, maybe anenya appropriate. Minimum more handle no how you saw things and feedback amunya. So far, feedback need to say from Enra ne major public appearance no no from where you sit no. Me one pass will be back say timing. Timing no from whose perspective? Nipa no ka timing no say time no na apa ho and time no nso what are we talking about? 98.9. The edi kan ne say na wotwe ye mu na ora Kyerematen wode ne resignation letter wode koma President Kufuor woda nase na wo kyerɛ ne sɛ die duro no wɔpɛ wode ne dwuma as minister no ɛto hɔ na wotu anamon foforo saa bere no wanhyɛ da nkyerɛ anamon ko a wo betu enso metuma ka kyerɛ wo sɛ wode krataa no kɔ ya apɛ ana amanfo nyinaa Ghanafoɔ nyinaa MPPfoɔ nyinaa ka sɛ we de bɛma no nea yenim sɛ ɛda n'ani soɔ ya wapere ho abere bi abɛsene kɔ no ɛbere no apinkyɛn hɔ nti yɛgidi sɛ no nti wɔpɛ sɛ ɔbɛpere MPP Frank Tufuo dibre na nyame yɛ adom a na sɛ ne nsa ka ɔbɛpere sɛ ɔbɛyɛ mampani ɛwɔ 2024 abato no yɛgidi sɛ no nti edi na nkɔmɔ no ɔkɔ so megidi sɛ waa so koraa wotii bi edi ɛbaa no saa no na ɛsɛ sɛ ɔpani no ɔyɛ no adwene sɛ daabi wei deɛ memma ne nkyɛ na nkɔyɛ huhuhu na nkɔkyɛ bebree ɛyɛ ampa obiara nim ora Kyerematen na kuma mu apɛdeɛ a wobɛwura party mu fi party na hyɛse 91-92 a ɔyɛ founding member free na hyɛse paa ebinom ka mmerɛ bi sɛ na wedi ɔno yɛnim no wɔfiri he na yɛbi obi firi tete na Alan de wɔfiri he obi ɔyɛ founding member yɛsɛ yɛnim no na Kofoɔ ɛna kɔfa no firi baabi baeɛ saa bere no wɔanyi ano nti ɛkɔyɛ amanfo sɛ na ɛyɛ nokorɛ ɛnso na ɛnyɛ nokorɛ efiri 96 ɛna Alan woyi ne ti ɛpere sɛ nka ɔbɛpere Frank Tufuo de brɛ wɔ MPP mu na nhyehyɛ ɛkɔbaeɛ no na kyerɛ sɛ fi 92 a Professor Duboahen ɛbaeɛ a anyɛ yie no na Young Executives Forum MPP mu yɛbɔ saa din a wɔn anim party no na bakɔsɛm deɛ wɔn anim dwumadie ɛne ɛmoa de ɔsom a Young Executives ɛde asom party efi 1992 Kyerematen na ɛda no na ɛbaa ne sɛ Rollins wobɛbu ɔman ya di tuo bɛbu ɔman ya mfie du baako ɛbaa sɛ afei yɛnkɔ Fourth Republic ɔno nso san worɔ ne soja atadeɛ gu hɔ na ɔbɛyɛ NDC na ɔsan bɛyɛ civilian president mfie nwɔtwe no yɛwie PNDC no mfie du baako na yɛbie political activity no na mfie du baako no mu a na Rollins wɔ hɔ no
MPP mpanyimfo nyina Rollins asay obi adwuma ura pia menka ono kra de Rollins kan say apino soap ado oye no magana fo nto ne yeto a obenye sika no de abaye politics no de abetu abaye guntimi ento tio obi a wono bo na ho modern Ghana ha sabre no Rollins kan sa Dr. Addison Takrade Rollins aguna adwuma ura kreku architect kese pa Ghana hobo Mr. Kreku in those days Rollins aguna adwuma J Kufo Dr. Safodu there Rollins to Amoka e de ko ne factory wo kwamo Kumasi factory ne ye enuro manufacture enuro Rollins de Amoka command instructions say factory ne yantum ye stop machines ni nyina ma chemicals ni nyina ka machines ni mu adwuma no gu ye Safodu wontima mpagya biuda ena wo de ko ba bi a wo kro eni mpanyifo bebira ye ka ho enti sabre no a ye be ko 92 no MPP mpanyimfo nyina biribi wo mo nsem yegina yana so obi afuru adwo enti ekotom rantie so ne maba so ne mpanyimfo kakra bi ene wo mo so etenchen na ne ye pesika ene ye de bua party ene ye dubo ahe campaign na de besisi ya anye yi enti eko 96 no ana wa ye fo no mpanyimfo no bi ka say no say yen na say party ho abrabo ne ade abeto yesu sika sam ne kese edia ene yanzu ye pani yanzu esisi ye piano maneko ene ala Kyerematen edi na wa ye fo boaboa ye ho ene owura pia menka ne mpanyimfo ni bitie owura pia menka na office wa adabra ka suru he ya the president kwa no ho na meta akosra no ho yeah so ne te op seat or not central yes yeah owura pia menka no wo frɛ ala no si o kojo we de ye hunu momodin bo amobo ahoden a ekuta mo sika fam mo aposo eden say mutisi mo a yampanyimfo yi ebe eden yampanyimfo zo abre pa mo zo bo yamrande ebre kakra wo ho di we de kebe ya enka twentwa so kakra owura pia menka share that the record itu ne bukum The River in the Sea was say sabre no sa Kyerematen contest ya anko betumi bi TJ Kufo yes owura pia menka zo kasa sebio tumi wom ne nice so enti Alan twen no enti Alan wo chance ye say wode wono ankasa na nisu ade ho ene bibia wo pere ede to nkyɛn sɛ ne be ya party yi edie ebekɔ animo no anya nne enti fi sabre ni nyina owura Alan wo sɛ nisu ade ho na president Kufo bae 2007 no obekɔ na ba sɛ afi die ye penipa afro sabre no na Kufo ado ne Kyerematen ni 15 others corporate Legon me na me general secretary the course nyina mo nim ba say yen san second round ne akoba 2.5 days ya obi abre congress a MPP fo akọ na soldier for the AK-47s aba obi na nim say eke ya soldier oye ne ya to party ebi ma kwakeka nsem na soldier wo ho ani atoa na ade yi ya apaye obi antimi anya 50% plus 1 na say Alan wodi wono ne power pen wodi to nkyɛn wasi abusua party ye ne ana ye dia me de bema me nua pani na Kufo ado ye nkɔ second round asomdwe mra ne yenko yanim enti se wo pɛ oyo pepa so wo be press ye be ye no frankatufo de woda na di nyende se me kasei se enru emfie mienu ye kwa akoto general election 2024 December endu 2 years enti so obi wo pepa se wo peso ogina bie na MPP for ye consider no ne yi ne se frankatufo na nyamboa na ne nsaka ono so baba ye ne campaign for 2024 ebere ban bio na aka enti time no de me de yebisa me kan say time I resign ni any time ordinary no disem atodwe eye perfect timing esanse wo hia bere say nipa amate se wo mo no obi e press obepa bie ebaburu nipa num party constitution say eburu nipa num pa ese say ko super delegates ese wo chi ne wo mo so unya daage na wo ye wo campaign wono nso wa abem
Minim say binom de omo aban mu omo tima ye campaign na yiye ala nso de wo hwe a nya ne kwan no wo pesa wo ye wa ambition ho adwuma na wa kwasere kwan ye firi aban mu wa ye ne saa ya ade a ani die wom hote ebre nso aka nsusa enti ebre a wo de resign ene bre wo de na no di sem atodwae die me de me hunu emfomso bia e wo ho kora enti so obi ka time na ese me masa nkyire mu yi ni nyina ti ade na si yi na fe se wo ka time na asem wo se wo ka de na fe ni ehunu ne ka nana wudi ka bat ensemfua na odan na di nra no eho no na ebi mususu se sempo no se time no mufu se e appropriate the content no nsam na okan ye no nya ni nyina na ni bremu nie ti se ne wa ti se na ni suade hu no wo de mo man no se nyame ye na dom na obedi o mampanyi a izansa amamuo na osom ye a ofiri mu na anu ye no amamuo no enkwa awie ye eda so nam enti se koba se obebom ntokuru a na anyambia no no owo mu na nkoye na no oda so tim no na oni aban na ndi ni ye no minim se de mu se ehu sansam no me bae no wankasa uka se wankasa so wo issues enti wa wudi kan ma mete good se enya ebinum mpo na wankasa so wadwene ye wosa entokuru a wo bo no ene ne ye he de edi kan nipa yi mama wa bakosem kakra ifiri 1990 something ena saa de yesi nani so 2 sisi ye tehe ebiri sei pe ena aka 3 sebe se obi abedi o mampani wo MPP party mu na wo be firi so se na Akufo-Addo ebekoyi na MPP fo epese ye ne yankasa so yesan kɔ adwama so political market si ekoye campaign na ye de program na Akufo-Addo no ade ye adwuma no na sa ekobio a ye koka jagala fo so ye san be ye free SHS ye san be ye national health insurance to say the Akufo ye ye san be ye year of roads na we a party ni na wo bi be kasa so na bi say na ne ade kro no amode ba na no nti mu de mu ni bi fufuro bi amode ba enti eyema party no ankasa say obi biara wa ye na dwen say wo pese o tuk frank ama party de Akufo be ye you de Akufo be ye you eno no ya de o ma ya ato ho eno de Ghana fo ya je de awie ye pe bibi fufuro enti se wo ba na wantimi anka asem fufuro bi amfa nkyere yen a yen hunu bi da yen ti bi da de a enti na se ye consider o enti ye ma party no I'm telling you because you see let me tell you something me de mitumi ho say e likely say Jobama and NDC for the beba Jobama why vice president pen why president pen o me ka asem fufuro bi nkyere yen ni enti asem fufuro pa ben na Jobama ebe ka kyere Ghana for say afedia me ba me be yankonya afufuro bi what I say sanso na MPP fo nso so obi efiri MPP mo aba MPP aban abesene kro no wo se we yaye na me nso me ba de a me nso me di biribi fufuro bi eba na we ni e ka na MPP fo binom ene won aka nso tumi ka se adenti ana wa ye ne sa ade na e me nwanwa pa nanka political market na ye ko ne sei ye de asebada no na ekwa na what ma say so ye analyze sa na ma we no binu mu a mesre MPP ye contest no ye be ko no ye presidential primary do ye wie primary no ani ye wie obi a ye be yi no wono ne de na koma Ghana fo nyina esese wotumenya asem oburu ni frɛ no ye fresh esese wo ye fresh face as far as the presidency is concerned. Ese onya fresh message. Ese onya new idea. And no na Kyerematen from day one. O se mani so ade ho ni. Me pese me si from na me pre. Me ba. Wa anka ni nyina bo no to fa keke. Ana wa ma idea. Nti wo bia o tie Kyerematen enra no. He around there. Wonim. Enra. Wo wie ni broadcast no. Manuru fie kra. Ana urabi a menim no dadaada o adwuma bank ma na fa MPP ni dendi o wa ka kire me say in fact niema no nko yie na sisi de MPP de one day wa ka kire ne papa say
oh masere no apa ne chewa meti ne nka che eno me ye wura me gate man no frɛ me say nana ana me say hey maame meti o nka che was in fact na nka me say MPP no kra ka me nto ababio na me ti ala Kyerematen wie ye no ka kire ne say ne campaign no kwa mpese me ka na me say hey sa me ka messages a me nyaaye me nko ame de no no enti se MPP for will be say you can break it the 8 obi anim say e for more than politically eden pa obi obeka kire o say aba ye kotui eye mre ma MPP bigidi say wa anka no kore enwinwi a Ghana fo enwinwi yete ni nyina sikasem ne niema bo na adane se na adwuma na hwan nsem bebre ebinom ko to be kase enya ade a ye hyeda pendisi de nanso MPP fo ka ma me bibi foforo me hunu de a na nyame ya adom na Kyerematen de asɛm a yɛasɛm foforo a Ghana fo betumi agye atom wɔse asɛm ba ko hia Ghana fo pa emabunu nya adwuma anyo enti ne me ba for time me the presidential special initiatives by oil palm garments salt cassava hwan enne me ka say ebinum gusu di hu mfaso enne ni ne ya president Kufuor ado breso was me the one to say one factory aba enne ni me ka say eno ye asamba ko a Ghana fo MPP ko de ka kire say ye betumi the factories aba ni ya bi enwuma ni ha wofo de ha mabunu adwuma ya sha ase a very credible message. Now was me the fufuro beka ho me the fufuro beka ho ne bone ene say MPP for you hear fresh message, you hear fresh face, you hear new ideas and sana Ghana for consider. Na me himself because all the war politics match and it's become a convention say candidate bia no ejina eye na manyokuo no enkunimdie so ana ne success so ano their campaign for ne bid. Enti momo case ne say Alan be veer off the achievements of the government. Yeah, enya no obejina so dey any campaign but on no day or only programs and policies no mum no ana or they ebe champion the campaign na ne bid no. Oh dey me say the occasion say wunyantie in speech no. Oh because I say was say no but some shall say what can say and monka free SHS bio. Enya fe na mo san be kan NHI bio. Tie masem no. Mama mbuaye. Me ba cho you. O kan asem no was say aban ahodo a aba Ghana ha for the last 65 66 years if independence no the aban na ye nyina ono so behwe na wato aso afiri ho na ye den na fe de akase ono an party aban last one obetu agu nchen program no announce ye no o kire say Ghana yakọ IMF wo say IMF na yakọ ye no na ehia see na beboa ye me akoduru sei na IMF one of the ones yes hihye ne yie de koduru no eho ana wono nso nyame boa na oba obeto aso afiri ho na ye de na oba beto agu wanka biribi asa de okan so nkyere sa nso da gise wobi asebe why na dwen se one de Kyerematen e wa agure mu de ompese obetie ne din ende we ne ho hwe ya enye yie na wobi a woto ne bo etie Alan statement awa ye no wobehu ne se owura no wonim enye yen aban nko a de ya akoduro ni ndisifo aban ya akoduro ye ni ekufo ye akoduro ye de Kwame Nkrumah ye akoduro ye okan ni nyina ho asem na wobi ka we kire wo a na kire se owura no wonim de wo ka wo metu biribia enwu da one day say one factory anya Kufuor aban pension na ha ase ana wo say me beto aso industrial transformation program na work no or the ato form the da wa ban yi mu a eguso ko wo say me beto aso na ye dan na otubitumi ka say program ona say kire say wo betu biribia agu ye politics no ye sisi no mesre ye nto ye bo mi entutu mirika emfa propaganda hunu a sebio eni nyina so se mempe nanimu ahwe ana ne hwene nya mefe ana ne din nya medenti no chenchena se menye biribi bone bi ekafa ne ho asɛm a Kyerematen kan ya
me everyone has a bit of a casa. I did it. On casa or betu be a good. There bidda. One casa, Utin here. Ubuhuni said, was she share or honor. A baby a bar. What was way be to us. Miss May. No, but who says Sabia say, a Fabi nebi will be no more yadria. Nina what's ne quino. Than to say Sabia, a man for per se or more propaganda. A foreign in some no nebia say. Oh, na propaganda or policies. Yes, I know. Baby wompa, a binum sana, because a bit of hokra, as my again. Want to the moon to you. As I'm grow be frame beside say, na then, with Gina hot to say, dear, why president, dada. Na send you see position to say, don't na no na day. Inti asema walk no, and they said you were told in so Gina saying you, and no near seven one. Oh. And your money be a brief friend petty. Baby, I drew. You hear petty politics. Our Ghana. You hear substantive politics. Politics are a my solution to your issues. Economic transformation, Alan, I can't want to me. Coco, onka program in now, but o man na poso. Ba kubia wofa. Na so de ya dwuma sisia. Enua. Asam kase entino se yebeye politics ma ye ya se MPP fuo se oman yentie de dipa no eka eto asomu ana ento asomu ebeboa yen ana emwa yen na fe ni ehuna neka. Well, Pamcho, na no hin into na studio ha ye ni din komo after Alan the first made in public appearance. No, na no hin into was serve as a general secretary of the NPP pen, a very experienced figure in our politics. Or no na ene no ene mpanyufo yi ne se onka omo ebeton ora Kyerematen ne nsem no na entumi delegates ene Ghana fo na ebrepamu no omo si ginaye na omo si ne kwan pa so e de ahye na nimonyam ba na afa yemra ne nsem ne so ensem ni bi o ha obobo so a we can quickly run through na afa yahwe ne mpompon so no ene ne ewo edimayen fonts no very very small but okay about industrial transformation or no in charge of trade and industry as at last week. Now industrial transformation, he said this will build on the successes of government's 10-point industrial transformation program. Build on. I did want to be a good. Oh, Debbie, now can say Debbie. One kind a year and no, my kind. Now build on it. No, build on it. Just baby, I drew on so better. Okay, to us. Into all cancer, he will build on a year the industrial transformation program, including the 1D1F initiative, the establishment of strategic anchor industries to diversify the economy beyond cocoa and gold. Example, the automobile assembly. Garment and textiles. So with this very sector, no building on, no, does it mean say baby almost shall say free? No, he's okay with it. Say it was a good start into the Ohene and Twaso. No changes, and maybe obey apply in this direction. Now building on the better na changes, Emma. Was sit the yaka could do no, ye betwaso near Shimukina, and a wama and Shaswa. Was it one district, one factory initiative. Establishment of strategic anchor industries beyond cocoa and gold. No amount of sure. One no ankasa wo abayi mu yayi and we di animo. 7 global giants in the auto industry. Oma besisi ya 9 ewo Ghana ha. Ya has ye eye adwuma. Na eba na say ni etubeka se bia. Enhihye ya aban aye dada. Ana se nia akodada no obetu agu wontu nwuda. One ankasa kyerɛ sɛ nea me ye minister maboa me aha ase no sɛ me ye president na mete adwa no mu a you know what it means sɛ obi ye minister ani sɛ obi ye president enso so na kɛseɛ pa da ntam sɛ wonim Ghana constitution no a tumi a ɛwɔ aban mu no president nsɛm ɛna ɛwɔ enti me kyerɛ wade bi president Kofo time na align trade and industry minister or the president special initiatives by abe, salt, garment, cassava, and the keke. Susan Pa say,
What this are adwenkyere koto President Kufuor anim na President Kufuor ka se da bi nya ho na manim kyera ka ala ko betimi de aye adwuma o de bi mfa nya adwuma President Kufuor epene so ansan na Alan semi minister o de ye adwuma President Kufuor do nso bae o de one dey say one factory koto nanim President Kufuor do je pene ansan na Alan e de ye adwuma na e ho no kora no bibi kakra ko so a me ha amadwen kakra Alan de one day one def buy President Kufuor de gitum no yes I say aban no nya adwuma no one day say one factory ye de ko president's office Jubilee House edi ko she obi foforo nsa ebra nipa no wo de adwenkyere ne buy ono oye minister for industry eye den na president special initiative eye 1D1F e copy Jubilee House the presidency e ko so abaye mfie bi no ne akire afei nam se na niema no akire ansa na ye ma kwan eno so ne hia opani no ankasa president no amu ansa na Alan ebesum sebe kakra utumi ye free sabre bi sinne ye hu entis ono no eba no say President Kufuor buy no was say infrastructure and health insurance and na me de ye be focus President Kufuor do buy was say me the free SHS and the roads anyway na me de ye me focus intino say ye budget no 60% enko free SHS ubere no aka say there be one president and okuta ne vision Alan nso sisi no ma hwe hu ne say ade ba ko a edi yesika sem enya ene yesika entimintintim na emunye duru yesidi no na ade ba ko a ebeboa bena ye yie ene say ye be hye agriculture ana akuayo ene emfididwuma industry mo kena na yenya raw materials na industries are process na export eno pa ho a gold is any process wa Ghana oil ayetu ye de ko ba bi na ko process na wonya value addition de tie bia wo sika be ko form wo export raw materials enso nia wo krefi amanone bebre wo hia dollar enti se yen ye change anuti local transformation se economy ne shift from primary commodity export raw material basically to export of value added sir ye sika no benya sunsum ni ahoden enno na ebema economy yetintim afei wo pese wo ye eniema akese a wutumi ye a major transformation intino wono nso ebe wo se me focus ni intino me so me budget no say president 50% enko agric ni industry na mpagya president was to me no na wunyanya president now your minister a wobetumi de aboa wobetumi aya adwenkyere ba ne krakra de e wo president nti mo hu ne se wono ni pemu no ebia na ekwan ananka opeso faso edi ne dwuma e wo ministry ho no aban na ama no sa kwan no we nya that free role no men kanasa asema America no ti ni ye me say so we minister wo de wo proposal be ko president ho na president the president be gi atum no e na otumi de ye adwuma ni president gi tu wo de ye adwuma pa one day one def any automobile industries Africa Free Trade Continental Free Trade Center and am no so and Africa nyina Ghana ha ne gina enti nya say bia odi bibi kwa na president wa anya ntum do Alan nka da say president amana nya na adwuma me hunu de ndi obi bedimi de sa asem na kwese 1D1F no mo de call under the presidency no na ha no ha no say so no president no osom no and president number directive and actually president sama directive na sama ba ne how ne say president ma directive dia say wo na ba mu dia e say odi so enti odi so president sama directive say ensamra na e ba ye odi so enti o how bi anim no but say ubedi so any say bia emwa wo no obu ha ebia obeji atum say waje ofan we de ko waso ye ya jeko but ebia na ni trimu no M1 hyehyeye no wo nhye ni trim na me nso me nhye ni trim de oye ye ni ebehu no de oye ye ni edi ho adanse president kan say enko wa ankoko ho ntokwa president kan say emra wa ampopo ni ti odi ye adwuma ye hu no ho mfa so edi enti na biribi ye hye ni trim a ye nya hunu ye no ho asem ne ye no once wo kasa no kan say at a point je 1D1F no eco presidency me boa no kre so ti de make an to bo me say president too sa na mo no one opportunity president can say emra industry one opportunity odi ye adwuma nso no ye hu no ho nsunsuanso
ɛnhyɛ dam obi nkata so wofa all the districts saa factories ɛyɛ adwuma obi nitua enwuma ahodo Ghana for mabunu enya ɛyɔ ɛno na ɔsɛ mebɛhyɛ mu kana mebɛkyerem because me nso me strategic focus ɛno no president bi a ɔbɛba onni ne strategic focus na kyerɛ sɛ ɔno anso ɔnyɛ serious obi a wɔ ne focus ɛnsɛ sɛ obi a focus nso yɛ the same thing there be ntumi ma ne saa ɛna 3 aban bia nso ni hɔ ɔbɛba a ɔno nko abɛtumi nya nyansa asolve your problem nyinaa obi ba wonya problem nsolve menyini de tie bia biribi bɛkam asɛ obi foforo nso ba ɛsɛ ɔde beto aso enti we nya hawa asɛm ne yɛ kan there be. Well, I think on Monday, me interview Honorable Eduardeni, me busane say Alan ani enim no in 2007 eba no. Ono ane ene Alan ya na because ene no enem wie mu say ase enhyehyeye bi some schemes and machinations be within the party no might go against him. Minim how amo nenenam no mu brace themselves up to handle such matters because recently there was a petition from Ashanti region to headquarters. The regional chairman of the party who Ashanti region, and maybe amount for susu say, or ye ditia Alan Bede no. Say utie sa ansem ya edi hini ya. Edi na obeka fa ho ene Alan ni mudro ewo MPP ene kwan befa so a mo be kon sa ne ma no se ne be ya enkontia mo. So okase ala ni mudro party no mu a pese meti ase ansa na mayi wasem na okase ni mudro party wo kire sen se ni mudro no se for instance in 2007 ala ne ba space mu no yenim the kind of following and no command okay the tie ne say party ye de mra ene ye de ye adwuma party mra happy 98.9 se we ye party panin na abatu bi sei ebe koso parliamentary primary presidential primary we are constituency chairman we are regional chairman we are national chairman top executives ano yen no na ne was our position no internal elections yen na ye hyehyɛ ho akwan nyina na ekoba ne sen ne ya ye nhyehyɛ sɛ ense sɛ party executive wo yi wonsa akire se medie asomasi na meta na chi na enti ye beto aba na wo ye referee na wayi wa kire se obaako na wota na chi ebe den ne agi wadi mekai sabelugu yes party fu bi constituency fu the police station fu bi akokire se omo pe ala Kyerematen asem ye pam wo mu nyina northern regional chairman pam wo mu nyina yes ye yi wo madi ye free mu northern regional chairman no chairman samba no koyi nkrofo adi no ono akasa ba abonte abakase media mepe ba omia oda ho tene post so chairman wontumi antwebu asi akọ ono kuta Ashanti region watumi akogina abonten akase ba omia must win enti se enya aba no to anase enya dan obi anka na hwe me masem ne se party a emra ene mranimfo wom na wobie ni hɔ a wɔyɛ nyanya nkyerɛ ɛwɔ party mu a kɔtɔ de ne bodwe na nyanya nkyerɛ de wogoro hɔ ɔbɛkaw enti wontimi nkɔsɔ no mu me anya ne saa se yɛ de saa ɛkwan no yɛ adwuma wɔ party mu a yɛ sɛ yɛ ne yankasa yɛ fapem ɛne yɛ sɛ yɛ ne yankasa yɛ daakye sɛ wobi afɔm mmra no a wontimi wɔmmoro party mmra so baabia Chairman Samba, muro party mraso baabia. Enti no, emba se wo bi kuma bi wono akoka ala Kyerematen asem enti yempam no. Ene me mpese me come too much. I'm telling you, enye me mpese me come too much. Tamale, openi ba ko yina di. Se wakoka se wontumi nkoye Alhaji Bawumia campaign ma no. Enti yina di. Was on record. Hope I know. Enti wugidi sa we na saa ana beboa da bi ye the party nhyehyɛ ne mmara na ye adwuma ye de ye adwuma ye nyina ebeboa yen na ne obi se ye nyi mmara no nto nkyɛn na opani se ye mfa nya adwuma obi foforo do so ba na on so se na no se mmara no mo de to nkyɛn ma obi enti me nso ye mfa nto nkyɛn ma me na party no MPP ye kɔ ya na se ba ye nso ne ye se ye de emranimfo pa democracy fo pa
enti yanhwɛ a yɛne ankasa ana yɛsɛ yɛ daakye yɛne ankasa ana yɛsɛte di obroni bɛfrɛ no very dangerous precedents ɛmmoa yɛn nti yɛnhwɛ ne yie ɛkwa bɛn na mofa so na maka mo asɛm watumi ama party na hunu sɛ ne ɛkɔ so no mani ngye ho anyambia party ne so ɛdi ho dwuma wɔ ɛkwan a mopɛ ne so. Well, say nsɛm no bi aba mate sɛ wo si nkurɔfo binom de petition aba mepatwɔn ane sɛ mmerɛ bi a ɛkɔ bɛsene kɔɛ yɛte sɛ nkurɔfo bi de petition aba national chairman general secretary yɛtumi pam wɔn sɛ obi de petition aba obi de petition aba o procedure na yɛfa so no kwa me mmom deɛ saa procedure no me former general secretary mane nyi ho na nyi ho kyena but abɛsɛ kɔ but yɛmfa nto nkyɛn wate aseɛ saa nneɛma no bi saa no yɛnhwɛ yi a ɛnɛ obi nso de petition aba ɛntwibu asi ako obi a ate n'anim asɛm etia party mra yɛnhwɛ deɛ party mpanyimfoɔ ɛbɛyɛ na woyɛ no saa menyi ne sɛ bi a wei ne last one no obi foforɔ nso bɛkɔ akɔyɛ bi nti wɔyɛ a yɛn nso yɛnyɛ ndɛn ɛnyɛ nea alankyɛmaten ɛne n'akyitaafoɔ ne ne nkurɔfoɔ ɛyɛ party nyinaa asɛm ne yɛkɛn owura ɛyɛ party ne nyinaa yiedie ɛnyɛ Kyerematen ne ne supporters ne daabi asɛm a yɛkɛn ɛyɛ MPP for future o ɛyɛ national future because MPP yɛ party a yɛaba abɛn mu asan aba abɛn mu a yɛhwɛ kwan sɛ yɛbɛkɔ so aba abɛn mu na yɛn anamontuo ne yɛn hyehyɛ ne yɛn nneɛma yɔ no etia yɛn ne ankasa yɛ mmra a ɛbɛyɛ dɛn ne atumi ama Ghanafoɔ agye yɛdi nti yɛyɛ biribi a ɛsɛ yɛhwɛ ne yie because amanfoɔ no a sɛbi wɔn nso wɔn to aba ma partyfoɔ no sɛbio yɛnyime o yɛhwɛ osuban na wo no wo fie sɛ na ɔyɛ no yɛmfa wɔ man ɔn deɛ mekyerɛ we have to be very careful ɛnyɛ Kyerematen na ɛsɛ sɛ wɔko ntɔkwa sɛ munyɛ bi enti party mpanimfoɔ chairman ne general secretary ɛne executive aka yɛnim deɛ ɛyɛ sɛ naano a mokɔyɛ aduru so health work yi yɛtwe ne ba party headquarters yɛtwe hwan owura Kyerematen ɛba party headquarters ɛbɛ ma ne mankyerɛmu sɛ wɔ ho saa wɛnum bi sei ɛna mefi sɛ yɛnhwɛ yie yɛkɔ national conference wɔ Kumase Alhaji Bawumia ba na MPs ne party executives edi n'anim de bewura hɔ de banner yɛyɛ mmara so obi antutu de bɔbɔ ana Alankyɛmaten ko tutu ne die nyina gu ɛ na unia yɛpɛ party na so medwe a yɛntutu yɛ nneɛma yie me ɛnyɛ sɛ oburoni sɛ obi deɛ ɔyɛ secret cow wɔn deɛ second ka no obi deɛ hoping boy ɔbɔ wɔ apɛ sɛ sɛ yɛpam ne nkoro woyɛ saa wona wo tete party no mu mate sɛ ebinom sɛ yɛnyɛ Alan Bawumia ticket ɛno na ɛde nka bom bɛba wo tata wo bi akyitaafoɔ no na yɛhunu sɛ mmara no nso koraa yɛmfa nyɛ adwuma ɛwɔ atɛntene kwan so na yɛbu ntɛnkyea no ɛno na ɛde asomdwe bɛba ɛno na ɛde koro yɛ bɛba wokɔyɛ Bawumia Alan ticket na ɛyɛ dɛn ɛnneɛma na ɛsɛ sɛ yɛka ho asɛm ɛnneɛma na ɛɛpaapae ɛɛtete party no mu no ɛno na ɛsɛ sɛ yɛhwɛ ne yɛgyae de yɛnyae sɛ kyenkyena a yɛnkɔyɛ wei na daabi yɛnka nokorɛ nkyerɛ yɛ ho but na wɔn sɛ executives ɔmo wɔ hɔ nei no ɔmo wɔ saa pɛ ne sɛ ɔmo betumi ama prɛprɛ yɛ ayɛ adwuma ɛwɔ party you don't have any doubt menhu biribi a kyerɛ me sɛ wɔn nyɛ ready sɛ ɔmo baa yɛn so koraa nso nkyɛ obi nso de petition akɔba wɔn nti yɛnhwɛ me deɛ me expect sɛ wɔn nso wɔn ɛpɛ paa ne sɛ MPP ɛnka mbom ne yɛnkɔ wei ne deɛ a ɛne na wɔn bɛhwɛ ayɛ ne yie because me ka kyerɛ wo sɛ party a nyɛ solidly united a we should all forget 2024 ɛno betuma ka kyerɛ wo sɛ party yi nyɛ properly united a na wo kɔkɔ asradɔm na ɛkɔkɔ no emu akyɛ mienu wahoɔden wɔ yi nneɛma bi wɔ hɔ a ɛmo ahoɔden so te nneɛma bi wɔ hɔ a ɛmo ahoɔden ɛba ɛkɔ anim ɛnkabom ɛne deɛ edi kan sɛ Alan wɔmpɛ party yie wɔmpɛ party nkabom a anka mmerɛ a mekyerɛkyerɛ wɔ 96 wɔsi from 2007 me na meyɛ general secretary ɛwɔ Legon ɛnsɛm a ɛsii Legon no anka Alan wɔbɛtumi asi gyina sɛ kyenkyena akye deɛ ɛbɛsie nsie yɛbɛtwe no apae enti yɛnsan kɔ yɛ second round na deɛ ɛbɛsie nsi yɛkɔ conference Ghana MPP friend conference
asogyafoɔ de AK-47 na ba Legon Great Hall me hu obi da yɛn kɔ congress ma nyɛ saa da na ani nyan ala nse mesi fam yɛn kɔ second round bio obi a wɔn pa asomdwe ɛno no nneɛma bi wɔ hɔ a wɔyɛ a ɛde asomdwe ba nneɛma bi wɔ hɔ a wɔyɛ a ɛmfa asomdwe ma nukuredie ne pɛpɛ yɛ yɛde mmara no yɛ adwuma na obi ɛyɛ mankɔyɛ ne yase yɛsisi no ɛna de asomdwe ba na nyɛ sɛ wo kyinkyim amanfoɔ nsa wo dane mmara no abutu na wei yɛ ani agya no wei kɔyɛ ani asɔ ne mene no ɛno deɛ woyɛ dɛn a me nua wontumi breki 80 biara ɛnyɛ yie yɛnka no korɛ nkyerɛ yɛ ho na yɛntoto yɛ nneɛma yie ne yɛnyae sɛ ebinom akɔhyɛ baabi yɛfɔ so kyenkyena akye yɛ party constitution wei yɛwɔ procedures a yɛde ayɛ adwuma 2007 yɛwie yɛ no koraa no 2008 Nana Akufo-Addo wɔde ne preferred candidate by for running mate party for mpanimfoɔ bebree yɛboa anwo so yɛka ya anyɛ yi ana party for mpanimfoɔ no bi nso ɛde edin bi nso kɔmaa no sɛ nka wei wohwɛ ya ɔno nso yɛka ya no nso anyɛ yi akyiri anansa na Alhaji Bawumia din ɛbɛ mu ɛbɛ mu no amanfoɔ se na oni kware wɔn ɔnyɛ party member koraa na afei deɛ ɛdɛn na afei deɛ ɔno ne yɛmfa no nyɛ running mate yɛtwe a na national council na afei na meeting no na yɛhye President Kufuor and was sorry said, look, a baby asia and say, Yameboa, Nana a candidate, no be a president. Or no, and one in the running mate, a be a vice president. Only be Juma very closely. In teens a be ya. And Kyerematen to Najida secretary. Yama concession. Na, Dr. Bawumiano, Yaman a card, because only a party member. Constitution is a minimum 5 years. And son a presidential running mate. You're trying in a guya. Said there be a candidate no so ono so ne bobadwu sɛ nipa no a ono so ofio sɛ oba nyamboa no oba obetuna yɛ adwuma yɛ ba no saa concession no ɛne de yɛn hyehyɛ ansa na yakwa goduru hɔ na ɛno no na yɛ ka ne sɛ yɛn hwɛ de yie yɛn hwɛ nneɛma no yie ai nana sesei wɔ MPP mu no ne ɛkɔ nyinaa no I'm sure sɛ ensɛm kan we nyinaa no ɛboa na ɛtene kwan sɛ ne bɛyɛ abotoya mu bɛba na party no betumi agina yie going into the next elections o kan bibi sɛ ɛyɛ den a NDC fo bi a John Mahama na ɔmo de ne bɛba na ɛkɔyɛ John Mahama de a na kyerɛ sɛ ɛkwan mu abi ama mo because munim woni bibi foforo bi a ɔde well me nka sɛ ɛkɔ bie sɛ ɛyɛ foregone okay so you still think that there will be election a very keenly contested masa unko election da and a very election be a ketwa. Election be ni ho ya ketwa. Abato. Yeah. Abato be ni ho enyi hu. Nti na sese etoto ye nneama yie no. Ni sisi ye na mo yie. Abato be ni ho aketwa wo mu. Da bi da. That's my experience. Mako constituency primary. Yeah. Mako general secretary election twice. My supervisory elections, by elections, national bebre. Abato be ni ho akuma wo mu. Ora Kyerematen ani so ade hunu na odan na di enra no esi hɔ a ana bibi foforo bi hɔ a ɛbɛba ye kɔ yanim no ana se we ka se ne manifesto pa ɔde begina so abu ɔman Ghana na wadan ni nyina edi no ni nyina de se ntumi nka se because statement yo ye maximum 20 something 30 minutes o ma highlights keke de edi kan ye nyan kɔ primaries krampo na wabɛyɛ candidate de tosumiye no ye nyan kɔ general election enti se manifesto pa for general election beba gisi across primary minim say ye bɛkɔ primary no basically the manifesto framework no ana wade na de kyerɛ party for se mo de mame a de menso mi di manim ne ye de akoton ama Ghana for eni top party for asomo a na kyerɛ se asɛm papa ye kɔ anim but enti me ma say we need the total manifesto wa ma framework we need framework about idea na poso details ne there says abri won't mean can nyina preko pesa but he gave an idea of how the government will be like say a very lean government yes edient na man of Sarah Shemu no because MPP the politicians ne kaso woti a try na hu ne sa but obamu a na adwen no asesa ye behu sa wo ne ho em say Alan wa kire say sebe onyanya president and so experience me kura me nya minister metima ka kire o say ye ne ana ya ban ya
But to say, Ministry of Trade and Industries, Ministry of Business Development, Ministry of Enterprise. I know they say very simple. It is what can. But you see a changes and son, even to me. Yeah. It is what can I say. You say a chiakra, a babuaying, a bema, a buying sika, a court, just the bureaucracy, and the government machinery mono. Kakra, somatic, I would to be the Akobua baby. What can I say? And yet bonnet. And then I may say. And pimping the politicians no etsy extra who different and mobile so different. Alan or can't say me metimiama industries near Jumaba. Watch the Hunsun sounds what that. Our president. Intina make us say Alan, the message no. You're very credible. Amount for enka say we dear politician for Yashabo be no yen so woman casa that because and Yamana or can if you could for time your cars will meet my way. Adanse one day di bebre. Jesus said you be a while not being say. I bet the Kyerematen pa na mempe no. And we ho hwe nyi. Na oye politician na ne waye no aban se minister if you could for time. E be see na ku for the time yi. Watumi a kire say menye politician na me be kasa a minim de me ka. Me kase metumi de Africa Continental Free Trade Headquarters a bankran a bagana ha. Yempeni for no anka se di ho adanse e bra na ala no onye minister kwa na sa adwuma yi no odi ho dwuma no obo ho mode no ohyesu ase ana oye ya nyame ncha de obeye minister ana afi enti no be ma no amanfo kora hye da kase na ono politician yente wonka yente de kasa bebre ala no nye obi a opɛ kasa bebre wose ne nnwuma ne nsa no adwuma eni adanse ma no na me gidi se edi adanse nso pa enti nya de a wo be kan keke bi. Well, Game Boy, GH, or say the Don. I like this man. He's on top of the issue, not like the others. Even if I don't like Akufo-Addo's administration, this man is on top of his game. I remember his era during J. Kofor's time. Game Boy, GH, the message, every ni base or Italy, Eba. Okay, Abdul Basit, or say Happy New Year to you, the Don. Yes, we have the men. The economy is picking up this year. And it will be very exciting for Ghanaians with the leadership of Akufo-Addo still at the helm. All right, I'll say watching you live from Kwabenya. All right, I'll say greetings to my good old friend Nana Ohene too. All right, or no Eddie, I don't know. British man, I'll say hi, the Don. Kyerematen is the best bet for the NPP come 2024. No any other candidate apart from Alan. Or say no any candidate apart from Alan will be a disaster for the NPP. British man, a messenger, or no so Eddie Eba no. Piaga, I'll say good afternoon to you, the Dawn. Watching you live from Achim Asafo. I'll say Baumia all the way. Piaga, they are. Or the Eba no. British man, I'll say Alan didn't punch any holes in the current government. Inshallah, Alan Beba. Or no so a messenger or the eba and no. You will come messages no on our Facebook page. Move it with my messenger, bana ya can offer case. Our next president is Dr. Mahmoud Baumia. Or say BMW, no size. Or no so dia or the eba and no. Michael Ajan or say good afternoon to you, the Don. Watching you live from Kwabenya. Let Nano Hininto know that Alan has already won in advance. Or no so Edia or the eba and no. Yaba, we'll read the next batch of messages. Mode banana yahwe. But if you have any questions to amubet me the abana fe nana wa heidie wabuana where yibiano ede amamo the engagement after Alan's presentation and yene one of the lead spokespersons nano hininto enya ewo epahu Daben so nintino your comments are welcome. Mubet me ede aba. All right, okay, I'll send you the link. Sapon intino just hang on. But nana Alan presidency no nyame adom na se bemu a sen ni be knowing very well say aban ba ye no there's been a lot of issues around this government ibimkrase there is a laxity in the security ago niemamu a Emma presidency no sebio enya akono said ye empem bi no na etie no. Yeah, security. Recently, US rapper in semi by there's been issues about security. Right. And previously with Sewa Bruni Diana, there were issues around security.
And to me, person who what kind of presidency na Alan Diano and Nina Ebeye what me put a plan together. What's a plan? They said making, you know. I feel crana and I'm moved to no. Yes, now, a great transformational plan, a GTP. Alan, editor January. Defense and security. Ebe mukasi pa. Yeah. One of the big planks are Alan Edibeye Juma. Timida mi jidi say many Alan anantiache long before MPP politics and protect time. Minim said you see yan niema. So your candy for one na idea with di kanya minim said ya osipa ne niema. One person will be take bibia for granted kra there be. Na dwuma nso obeye 50% ko 4 time be seen. One more money Alan aye dwuma o me say obi abeka kire o nti no security nso de me nyini say obi tisala say be wa be president or this security sembe to form sa musician na you know no kure me de me hu e no na me ka say e Photoshop honestly e chire da me ba ko e na o say daddy ade na nya Photoshop say wo ko ho o say na say e fa de ha me because myself ne say Sebi, seka president kura na wo she fa bi. Ana wato nsa afro so bagigi bani me ne mpanyifo a. It would have been different. Na wono musician no eba ya tena kese. Enya kwan di akwa and in fact me ba no kan sa de no enya Photoshop no in fact me de mani anye ho kura. Nti so obi ka well odika sa ne ma wonum nyina no me gidi say ehia kora mposa nkese se bibi se isi but ya ka na say wie no security there me dem nyini say ya ban ya so lax about security. I don't think so. Of course bibia obi abeyi bia no obi betimi ayebi e de atoa so mana ye asene se de tie no enti no ene ma kitikiti bi ho a security asem so de se bi untumi ntina abonten enka ne bebre me gidi se ayade a wa boss yi de nyambo ana so president obedi hu dwuma papa na mamuo nani no ebi mu hu ne se amamuo bi ho a enei no se bi akoya busuan chemfa hwe ebi a particular region and a particular direction sign Alan amamuo ne beye obetre ne hiemu afa bia betumi anya representation e won the cabinet and assessing wo be wie ne nkasa ya no wo de nkran kasa ba ku bi de wi o si bo fia mo ba ye ni e kire se wo bia be didi kire se wo bia wo chefan wo mu na wonya ha ase mpo ana wonya sa adwene se look ehia se ye ma wo bia te ase se nyame boa na me ye mo pani se MPP pani obia be didi se me ye Ghana o man pani obia be didi because entime ma se o man e ti se yie se aba no se nkofo nwinwin manso mate bebre na wo de wandi to form na ya akoye se ya akoye sa eba no sa no a na nya de beboa MPP na nya de beboa o man yi wanya kwan edi nkan aka se me di manim se MPP pani me di manim se o man pani a obia be didi de em se wa send the signal se obia nya yoreshem o man no party no ye nyina na ye dia ye ntwa bi no mu nya na enkoye ya eye saa no ya hwe yi a ebetimi e de o ha okra mpo abreye nti ene wa ma signal yeah but ebi mu hu ne say and of course only those in the financial space needing come omo predictions ni bi ne say IMF ne de M1 beba but into me and so many mu ema ye ngina yie ye koye nim no ebi mu kra aye predictions say the next government beba no onya na hogono so because enhyehyeye na ewo mu no emu aye din amoman no say ekoto Alan so our next president obeda no watwa ne ho ewo na mamu onim say sa predictions na any projections na ebi mu kan no eba mu a emse nra Alan kasae no se wutie a wenum nyina o kan ho asem ebra earlier sometime last year IMF semi buy no yehu pa ma MPP aban ade na mekasa sa bre no na president de din kan aka say
IMF de yefiri mu yi yenko ho bi oda vice president abeka say IMF yefiri mu yi yenko ho bi oda finance minister abeka say IMF yefiri mu yi yenko ho bi oda ani omuko interview Alan sabre no ka say o unia sebio me de menye nyame na makwaka say IMF yenko ho ye bom modern sa aban say yefiri mu yi yen hihye no ebetumi agina na IMF no eyeku a ye nyina Ghana ye dombie a ekuo no wo ye member utua wo dues ahokyere bi ba te se ne ba ya na wakọ na wokoka se me de me nkọ hoda wonim de ebesi da achi nti no enti nukure ni asam no ba ye no MPP fo ye yam hye yen NDC fo hya se ebo se MPP fo se ye nkọ IMF e na abai MPP NDC ya to adi me ankasa asam no ha me e ba ye no President Akufo-Addo, the cabinet, Alan Kyerematen was the one key minister, or sorry, our addresses IMF issue, no. And this work our manutum. And then people for Sunya, you say, oh, what today? We say, look, in the first place, and this work on the day call IMF, and Sana Yen Yaba. And the Yamum Yaba, and Yabba Madian, ye free. Medianka, send Alan Kyerematen Canono, and get the sea to Tumrika Case. Hey, young IMF, no mum. Ye ma ye ni kɔ nhyehyɛ na ye de ye adwuma no se de be ya yisika asɛm no betem din obi nim de besie na obi enim sɛ covid beba obi enim sɛ Russia Ukraine beba ɛne nneɛma afoforo atoyira nkyɛm bi sɛ asi na nneɛma gyirigu a ɛsɛ sɛ wotubi twa wo ho kakra wo ye wa business kura nneɛma bitubi si na ɛsɛ wokɔbɔ bank bosia kakra na mmom bosia bonumu no ɛna sɛ ye hu ne sɛ ye bɔ bosia no na ye de akɔhyɛ baabi a ɛde mfaso bɛbrɛ yɛn esan sɛ nyi sika na ya anya ne saa na bosi ekɔhye a na kyerɛ sɛ wɔn so ho akyerɛ president Akufo mekae emre bi wɔka sɛ bosi abɔde ɛnyɛ sɛ ukɔbɔ bosi a na ayɛ bɔne na mmom ukɔbɔ bosi a na ɔde kɔwe nam de a eduru sɛ sika wura magidi sika de a ho bɛkyerɛ na mmom ukɔbɔ bosi a na ɔde akɔsiesie abusua kokoo afuo yi amana so dɔsɔ de ati kokoo yi yakotua de oba yɛ bosi aka abusua nya mfaso a bosia ɛho bɛba mfaso enti no wontimi nka sɛ wo kwa IMF o se sa IMF nhyehyɛ no ɛno no entimi nyi yɛ mfiri yɛ hawo no mu nyinaa mu emum ebetumi aboa yɛn ama yɛ stabilize yɛ balance of payment ɛno hia yɛn sesei kɛse sa stability no ba ana fe wode wo transformation program ɛyɛ industrialization ɛyɛ agriculture yɛde mechanization ne research and development ɛbaki agronomy na yɛboa akuafoɔ sɛ sesei akuafoɔ yɛyɛ nhyehyɛ bi a wo hene wo no ba ɛba sɛ dɛn ɛnya de ɛbɛbu so de obi bɛtɔ a wama oboɔ fofofo ketekete akuafoɔ di yaw yɛbɛyɛ nhyehyɛ a yɛbɛboa companies ma ɔmo atɔ akuafoɔ no baeɛ na ɔmo nya ɛbopa no ɔmo so ɔmo ani agye no wakɔ so akuafoɔ nya mfasoɔ na mfiridwumafoɔ nya mfasoɔ na yɛne yɛn so yɛte mu a yɛhia aduane ne saa nneɛma no enti saa nneɛma no na in the medium to long term no ɛbɛtumi aboa ama wo economy no asettle enti no waka ne nyinaa sɛ IMF program yi ɛboa mi asettle no ɛkɔ up to 2025 a nyame yɛ adom na ɔno na ɛyɛ president a ɔse ɛkwan a me nso mɛsom afiri hɔ na ma make sure sɛ yɛso yɛkɔ yɛnim enie nti waka ne nyinaa. Well, now no hinting to na you ever run through some of your messages amode eba no na ya share na fe ya in the coming days no send your ABC akọ because race na eba no but nana looking at Alan following an war from 2007 eba no mo ya worried say now ebi mo so eyi wo muti say omunya kansie na omo no edibesi ani ana 2007 omo kwesi akan no omo nye 9 no omo nye 10 omo nye 17 and so now Alan you comfortable racing them yeah and me nyindi say yenya 17 enti no de atie bia no wo bia wadwuma a waye e na be kire party for me kasa kire we party for wo munim say efom enya mre sa ama party no omo betie obi asem ni atie wo nhyehyɛ a wo de ba ni yehunu sɛ yɛde wo kɔ a ɛne yɛbɛwini ni yɛbreki 8 anaasɛ yɛde wo kɔ ni asan abɛtena fie sansɛm no nyina bɛba nti no ɛnyɛ wei aba ne ha adwen ni wo bia de ba Alan de ɔde nanum asɛm ato party fo anim ɛsrɛ party delegates sɛ
abusua mesrɛ mo sei Ghana fo binum to be kase party bi ebedi mfia nwɔtwe a ɛsɛ sɛ wɔkɔte na fie me dem me feel sɛ no you be politics no ɔyɛ eni yɛ constitution mu sɛ party bi ba mfia nwɔtwe na ɛsɛ obi kɔte na fie de nti party na ba mfia nwɔtwe obi ayi ne ti a wɔba wɔde nano di sɛ ma to dwam yɛ hunu sɛ ɛdida so wɔm yɛsɛ the party edi mfia nwɔtwe da nti obi de no a yɛn hunu ndi sɛ yɛmfa nkɔto ba no da bi nti MPP fo yɛnwene hunu sɛ 8 no a yɛkɔ break no ɛnyɛ mmerɛ but ɛyɛ possible depending on your candidate na some de ba yɛne ankasa yɛ internal nneɛma a yɛyɛ nkabom ne koro yɛ a ɛbɛba ahosiesie ne ahokeka a yɛde bɛsiesie ho ade akɔ face yɛ opponent ne nyinaa ɛbɛtumi aboa yɛn nti no ɛnyɛ ade a me feel sɛ ɛsɛ sɛ yɛsuro sɛ ɛna nipa 5 ɛba nipa 10 nti ala so da bi agro macho wonya experience a saa nneɛma wote aseɛ ɛnyɛ ade ehu bia wo saa super delegates na o kan ho asɛm no ebi mo ɛwɔ nsusuo bi sɛ jama ɔmpɛ sɛ ɔmo de fa kwan bi so na afei eventually ebia ɔmo de yewura Kyerematen si nkyɛn mo wɔ saa yɛm hyehyɛ na na wonti mo yɛda na tumi de super delegates yi Kyerematen si nkyɛn sɛ 5 no wonka ho de asɛ ne ɛnyɛ obi na yi wɔ si nkyɛn delegates na anto ama sɛ 5 no wonka ho de a na menyi ni sɛ ebetumi ato aba super delegates a 5 ɛbɛba no Kyerematen wantimi ani number 5 koraa no de ɛbɛyɛ den honestly ɛbɛyɛ den pa sɛ yɛbɛyi nipa 5 na 5 no wanyɛ number 1 wanyɛ number 2 wanyɛ number 3 wanyɛ number 4 wanyɛ number 5 ɛno de megyi di sɛ ɛbɛyɛ den ne nti wo de fa no sɛ ɔyɛ number 5 koraa sɛ 5 no ka ho na afei yɛnkɔ in any case you see me dem megyi di sɛ obetumi perform better koraa kyɛn saa super delegates yɛyɛ bɛyɛ aboro so ane 1000 the general delegates yɛyɛ over 200,000 ebinom ka sɛ si yɛkɔ super delegates yɛyɛ nhyehyɛ bi Dr. Baobia benya 90% onya 90% a ehia sɛ yɛbɛkɔ conference bi what bi da enipa 200,000 decision no enipa 1,000 what the 200,000 to now the 1,000 ratio no saying 0.7% no and then go decide ma 200,000 mean ka say Alan is not going to perform. I'm telling you party for no obo beti obi asem super delegates no kura ye beti obi asem na menyini say party for be adwen say ye nti obi asem ye adwen ya sisi aso menyini sa na super delegates MPs ewom ministers ewom regional executives ewom national council members ewom yen nyina esisi aso say ye ne de nipa ba ko na ko ye obi aka ye ntie da bi menyini say party sabio enkwara party sa ye de bibia be kwa adwenwenem na obro ni say strategic thinking ya hwɛ say nipa ya ebe wo mu hwan super delegates no ankasa say fe na ala nso ono nso be engage wo mo me ka kyerɛ obingidin me mpɛsɛ sɛm no mɛkɔ akyiri dodo ebinom wɔ hɔ mo wɔ party mo wɔ aban mu ɔmo nya nsie fam ebi ehia sɛ ɔmbɛsi fam ɛnso nso wɔyɛ active campaign a bɛyɛ mfie mienu ne akyire ni ɛnya hwee ala sisi me nso mɛsi fam me nso mekɔsrɛ asi ahenefo mekɔ super delegates na so mekɔ police station fo no ɔmo aka na so ɔmbɛtie n'asɛm ɔmo tie a menyi ni sɛ party delegate bia party member bia wɔ hɔ a ɛbɛyɛ na bodwe sɛ yɛkɔ presidential election general election ne yɛasese hu de sɛ woka webom a Alan ebetumi aboa yɛ enso yɛbɛkɔ akɔyi obi a yɛnyɛ so sure menyi de sɛ party ni bia pɛsɛ yɛkɔ opposition sɛ bi obi bɛka sɛ na mo wɔ problem na political party bɛn ɛna sɛ ɔyɛ ade o anya ade o ban mu a ɔmpɛ sɛ ɔbɛ pre election sɛ bi o sɛ yɛ anya ade mpo a sɛ ne yɛtumi nya another chance ɛno nso yɛbɛtumi ayɛ bibi enti ɛno there is neither here nor there yɛmpɛ nipa say ye super delegates say ye the general electoral college over 200,000 for obi antumi nka say ye disenfranchise wo mo in a political party of democracy such as MPP no the constitution ye the engineer make say yemfe yemra ne yehye ne nya adwuma eno na de asomdwe bebre yen na nse me kenkan wo story bi a wo twen amanfo adwen si so say ensem ekọ wie mu say Alan at a point or resign no kra bi anim because that time no now na general secretary of the party. Eba ne saying na me de ema wan kwase sa resignation ye ka ho asem
home for so part say it's a propaganda now kind of so I want propaganda there say say no dey be adwuma there me kire propaganda we invest you good I teach propaganda theory the books wo any dey advertising ni dey keke kan ho na say propaganda politics work party mu party no be say sabre no a say we resign so one resign na Dr. Baumi akura no onye member afi na ne ye be man card ye give card amano ne san eno nso e ono nso kura no ene obetuma contest bi na yi na resignation ene Alan actual resignation letter come President Kufuor wa anyi antuma ago obetuma announce so wa resign eso kan na ntiase ba na panin no gitum otherwise do gise o abdicate eno nso enye papa enti campaign no ayeye no biribia enye asemo ayasimhia sabio eyense hu yemfa nto nchen na MPP fo yanwene de beboa yemi yewini election ni akoye nim ni abo man Ghana na nye empty propaganda eno de ye ne saa yenia ani ebedi ho so Matthias here. Nelson Kuma, I'll say good afternoon. The Honorable Dawn, keep up the good work. God richly bless you. Oyibo Boatin Efri Kumase Achuman Eribehi, I'll say we need unity in the upcoming MPP presidential elections. Abdul Basit, I'll say Happy New Year. Yes, we have the men. The economy is picking up this year. Will be very exciting for Ghanaians with the leadership of His Excellency President Akufo-Addo. I'll say greetings to Howard Kumsen, Dr. Napo, Mustafa Hamid, Chairman in Team, JFK. All right, Basit, here that's it. Emmanuel Asante Odami also kindly ask Nana Ohene into whether it's because he is with Alan. That's why the Akufo-Addo's government neglected him. All right, he will answer you. Kwajo IGP, Uswefri, will say, General, you are speaking well. God bless you. Michael Ajano will say, good afternoon to you, The Dawn. Watching you live from Kwabena. Hey, my good old friend Nana Ohene into has been forced to come out because of Alan. Michael Ajano, so Eddie, and upon Paul, or see, we the grassroots are more than the constituencies, regional and national executives. We are for Alan Kwadwo Kyerematen, upon Paul, so Eddie, or the Eba, and British man, or say, The Dawn, NPP has known, or say, we know the NPP since 1992. And that's what we are seeing now. The party was not attracted to anyone, but now who do we see? Alan Beba, British man or construction. No, it's not all that clear, but we will now say Alan Beba. All right, Martin. Okay. Johnny Tex Odromen was saying, I know him into. I like your response to the security question posed to you on what Alan would do. Or say Alan all the way. From Ekomoya Aswasi Kumase or no so dia or the Eba and okay. Or say Alan supporters doesn't talk anyhow to provoke people. British man be on say or the message we Eba and area afe this one if we Kobe Amwa or say belated happy birthday to Nana Ohene too. Alan dear wa ferry or no so dia or the Eba or no Kofi Obe Mensa or say please that don't ask him about one product that 1D1F has on the Ghanaian market right now. Kofi Obe Mensa, I'll say, ask him one product the 1D1F has on the Ghanaian market right now. Okay, Kofi, Nana Ebebuana, where you are no at the amount. Abefi, Bunale Listo, I was watching you live from Antoa, Adia Sena. Okay, yeah, that's it. Also, we all witness in 2007, what happened in Legon? All the executives in the then government were supporting Alan Kyerematen, but what happened? The grassroots gave the endorsement to Nanado. History is going to repeat itself. Alan Beba, Sewumpu, Alan Beba live. Okay, Yabeda Onuswa say. Upon Paul, say join the winning team now before it's too late for you. Onusudia or the Eba, Enoch Tete Kwame GH, or say, whether Alan or Dr. Baumia, the MPP will lose the 2024 elections. All right. And also, Adrian and Robert Clouvy also no. Also, Nana Into, I was told you went to Bible school to become a reverend minister, but over there, I mean, mama, more construction that come clear, and that's how I'll be forced to edit. Yamu English now, so why is Alan using such an old person
with little credibility. Oh, come on, Robert Clouvy. All right, okay. These are messages on Facebook, and I'm sure once it's gone viral, no, Nana would try and address some of them. Now, Yahweh, the amount for person much power. Okay. I'll say, wow, what a former general secretary. You've opened Ghanaians' eyes from number 2 camp. Also from the dust number 2 camp through at us. Tradition goes on. Alan Aferie, or say a ya or no so dia or de free kumase eba and Isaac J. Mensah say Alan Kyerematen's weight has never been reduced in the party, but upon all the machinations, no weapon fashioned against us shall prosper. Isaac J. Mensah so dia or de eba no upon Paul say we a focused team. Alan or no so adwene no Munkela Jonas edia the free carry. Or say I'm personally disappointed in Dr. Nyahotamaklow's assertion on Honorable Kennedy Japan and his vast contribution in the NPP as a party. I want to draw his attention to the fact that we have about 3 of Kennedy Japan's caliber within the NPP. NPP would have progressed more than this. And again, apart from Dr. Nyahotamaklaw claiming to be one of the founding fathers of the NPP, what else? All I see in him is hatred, mischief, and hypocrisy on his part. All right, Munkela Jonas at the Odeba and Kofi Ampons also said, good afternoon. Please, Nana Ohene Toes spoke about that youth afforestation. Has not been paid for 10 good months, and 80% of us are polling station executives. He should please add his voice to it for us. Okay, I'm sure, sir, or no person say youth in afforestation, no, they've not been paid for months. Now, 80% of them are polling station executives. Intina no hinin too. NKB, Enfa, Emma, or all right, okay. Matoso, Odiano, I say loads of your messages, but for time, Intino, we'll skip a few of them. Now, move on. Or Chikofi Patrick, I say breaking the 8. It's Alan. Alan can break the 8 from Patricio, Ewa Kwabri East. Or no message, or the Eba, no. Terry Afram Kumi say Alan Kyerematen is the NPP's most credible and competent personality as we speak now. Or also Adrian or the Eba and no. Skip messages are and connected to this conversation. And no later on your banner fee. Yahweh bit me I can no the amamwa into no Sani Ebay no Sani Ebaya. Mix up the conversation into no. We just deal with messages connected to this very conversation. Daniel Chumesi can come or say, great presentation by the former General Secretary Nana Ohene Toh. We the youth believe in the GTP agenda and will support the Alan project massively to see to its success. All right, Daniel Chumesi can come here that say. Or no so Adrian or the Eba and on and I feel so no win with Alan all the way. Afa Alan for president and on a fly on our pages now. Of a Kenya Deba is a BMW all the way. All right, these are some of the messages, but Nana, a few questions, minimum or reactions to them. If you can, quickly go through. Abako I know about a year. Minimum or say oh yeah, a reverend minister, no cresa. Oh, I mean, call Bible school. But. Be a for a penny or masterim. Okay. Calvary Worship Center or a jingano. And no dear. See, a dear, a sum bupa, a chamber beer. So say, Sabio, Nipa over Bobra. So we Yesica, so we Yesica. So over, so what is so I want. So ye president, so I'm your president. Yeah. Yenina will be able. Now, to whom we are. Enya Ghana for nko na gidi se wuwu ana nsan yo. Wi ase afa na nyina bi gidi kwan hodo bebre so. Mi firi ahemfie mpire no. Papa fie, ma me fie mi di hene both ways. Oba ahemfie a ye de gidi se nananom samanfo baabi. Enti egu nsan ne aka se nananom samanfo nsiesie baabi maye. Nananom me bisa me mpanyimfo no se sa nananom samanfo na ye egu omsa so nsiesie baabi maye no. Obi akwa aba be ka kire ye. Se de hote a kasi wo nsisi baby mayen. The only recorder we are seeing na me dey study from history any biblical archaeology me sua na kakra ne say recorder e wo we are see a
ɛka sɛ obi wuiɛ na ɔsɔre fie awufuo mu na ɔbɛkyerɛ yɛn owu akyi deɛ ɛwɔ hɔ ɛne Jesus Christ ɔno nko a ɛna ɔkyerɛ sɛ heaven wɔ hɔ hell wɔ hɔ sei na ɛhɔ teɛ enti ɔno n'asɛm na sesei metie mentumi nhyɛ obi sɛ kyenkyena nso mɛtumi abɔ ne dawuro obiara wɔ ho kwan nti ampa nyɛ sɛ makɔ Bible school deɛ but menya me som no ne sesei Nyankopɔn asɛm ɛsɛ sɛ meka na nipa nso te aseɛ ne hunu sɛ enkwagye deɛ Yesu Kristo mu ankunko ana wɔ no ɛne mani abrɛ ho paa ba menya nkɔ Bible school deɛ but nana finally enei ubehuna appointees of the government endorsement. It appears empo no say o abamu na one endorse a particular candidate one here na odibre kra no ya behwere menim mo worry wo ho. Is there a scheme bi amufu say it's working against you emma amanfo a wodo emma Alan entumi nyi wo manim MPA mo hu bibisa no de no kora me ankasa mahunu bi na me kan say me mpese ye be kan bebre e wo radio so na no kresa ehunahuna bi bebre akoso na asɛm a ɛha adwen enso sese bi de meka ne sɛ party fo yenya kokuduro ne emfa no kore enka sɛ party yenyina na ye dea enye nipa kuma bi pɛ na wɔn dea enti mo bia empene hunahuna so na obi nso ye hunahuna wa brabonten baka ne ehunu sɛ we a party ba enso nso ye sɛ wo pa Kyerematen asɛm ɛsɛ sɛ saa de no atutwa enti me de mesere omampani Akufo-Addo no ɔte adwam ɔno ane ne ministers ɔno no ma instruction wɔnka biribi ɛnkyerɛ ne ministers ɔnka biribi mɛmɛ tabɔnten mɛmɛ no saa sɛ ɔno ɔyɛ president ɔkasa sisi sɛ look saa de we a metetete no ɛnyɛ mempɛ ne saa nyɛ saa ne yɛde kyekyere abusua ma abusua asomdwe bɛm wɔka biribi saa wɔ abɔnten a megidi sɛ ɛbɛboa menhyɛ no deɛ bade adesrɛde a mede etu n'anim wɔyɛ president yi saa asɛm yi a metie sɛ bi mbekora a meti fie mate meyim sɛ ɔno nso ate enti no bibi saa na party chairman ɛne general secretary nso obi de petition saa bara wɔn mmɔden ne yɛmfa akoma pa yɛmfa atɛntenene ɛmfa nhwɛ na nyɛ sɛ obi baba obi kɔ adu ebi kora dansewa bi anim ne yɛde kɔ obi de kɔ adu ba na dansewa wɔ mu a ne yɛde ato nkyɛn daabi asma ye kan no enya for Kyerematen nko ayedie ana me Ohene ntomi nko am yedie ɛyɛ MPP ɛna mpo ɔman ni nyina ye de perepere ye ɛkyekyere ye niema ana ye man bi yeye ne de nhwehwanimu ani yiyimu adi bu ɔman adi bu party de a ɛne na ye ne ankasa ne yetu ye damana ɛmoa yɛn enti me de mesere ɛyɛ ampa bibi sɛ ɛkɔso but ɛsɛ sɛ gyae na obia party a ye friend democracy obia to be kan adwen na party a members say we di nkoma na usuro say obi be record akọ Jubilee House ese say jai me nim party we na sa ehun no na nim uno obi di nkoma e free and na obati ese record we and ya record we ye ne an ye say ye party wo say no de akọji bibia akodi onim say ni nsunsu aso no e be kan ye nyina eventually yenya saa niema na mpanyimfo nso a omode ahunahuna sɛ kyenkyena mpanyimfo ministers MPs yemfo so we ɛno de anya adwuma na MPs no obi anso nya kokuduro sɛ be yɛtete we yenya nkwara obi anfo na adwene nya adwuma yensusu de yenyina bɛboa ye na aboa ɔman yi enya ahunahuna ne yɛde kyekyere MPP yɛde ahunahuna ba party mu na yɛbɛsɛ party no yɛbɛsɛ yɛdaache yenya saa niema no yabeda na no Ohene nto ase se ene obaye na oni ebeche opanyi Kyerematen ni trimupo ni bia wasane agu ho ebrei mu no se Ghana fo enhwe ho na omfansi ginaye ema no no medi omampanyi na dia aka no na aka na ne krakra ne sen ede na odi ja delegates a omutie odi na odi ja Ghana ma at a point people even felt to say Alan Gina as an independent cry nka Ghana for beto ama no independent de say no ntina metiase me say bribia ba ye no na dom na edi na chi no na bi mu kra nim say
opanyi sebe ne ho akono ne trimu poye enti se party ni mpo yi ne totwene ananko no agina kwentekra we ne din mu kra ananko obetumi anya enei no oso ono a enko ne kon obegina party na beti so no de akọ mebo a good enti na megina so na masre party delegates mo free yenia ye can super delegates for the super delegates na pa ho ye san so ka the general electoral college over 200,000 ye so ye ka ho yenia ye esi ahenefo wo party mu free esoro akopi polling station yentie yewura Kyerematen asemo a ne na de se de odetu yanimu e wa asopam san se enye candidate keke na MPP fo ye pe ye pese yi candidate a ye koni akodi nkonim de to so mienu abato wo ye da yanimu edie me de menyini se MPP be kwa abato bi a den te se de ebei 2024 de nukure ni senia NDC for awi atai se breaking the 8 bi enkoso ni yenso ya wi atai se ese breaking the 8 ne baso no na kire se ese ehunu se abato de yanim no den pa enti anamontuo bia yetu no yentu ne se ede enkabom ene kore ye eba me yentu ne se ye ma asisie ene ayawdie abam eba ne saa na mete MPP for bebre ane ye nto aba na wanto aba da chese ndisi awini awie o eno so de menyi ni se sebe bribi kura akọchi wo ya ban ho a eno nkyere se ye ntimi mfa obi nso ma ne ya duro no ontimi nto aso ala na kyere se ono so betumi ato aso amana yiye ye mfa wo bi a sebe ne ho wo edo ne akono se ne wo kan obi a wono nso wodwo no wobre ne ho ase obi a wasom party obi a wakyere se ne nimde ne ne sua hu no wode so man yi mu a eni da so ebesan aba obi a wono ka kyere emabunu se metuma aboa manwuma ani sika aba moboto mu a na enye political talk enye propaganda because esese ewini esese enya message a beyond 8 years no ye ko ka kyere Ghana for se yesremo enye 8 esese mo hwe enhyehye ya da manim no Japan one party ruled for over 50 years and sana Japan to me settle abino so ye niema eboa entinya 8 years no pe yenhwe nhyehyɛ pa alande ba na delegates wo mu anya lan candidate and sana Ghana for so abeye no adom no ai president a san nhyehyɛ kenyina mbem enti no party koreye party nkabom se obi an so behunu se wo ka ho ne enyi obi ensi nkyɛn na yetu anamon se party a ye wo asempa bi ka kyerɛ Ghana fo ne ye wo opani so a wono so ni so ade ho no ɛyɛ ade a Ghana fo ya so ahwɛ ye hunu ye man kwan a ebetumi aboa ye nyina enu nti me so me sre delegates se de abɛse ne kɔ ye mfento nkyɛn na fe ye nhwɛ de aka ɛwɔ ye nimu na yempagya Kyerematen na ye nyina ye nkamum party a ye nimu no dada no ensanya saa na obi ni obi kasa edi nkoba wonsuro obi anya free na party enigye ne ahoto enne saa ayi enkabom no na suro no mfirimu ehunahuna ne mfirimu na MPP wonsan emfra ne ntoma pa ne ensan pe asamfoforo nka nkire Ghana fo no wonsan to ayeso the delegates we there madaworma bosempa good na we dey see na producer Kyerematen see so some of the questions are ebi mo ebusa ya eyira ame no be can about 1D 1F no any if there are any products from a year na juice yeah juice no anya no nkwampo bebre Guinness for kra e de cassava starch no a alan be ye no kufo pen so omo de ye bie e ka omo pro yi raw materials a ye de ye bie e kuma ase garments a e free Ghana ha e ko abanone a ye free zones factories bebre enti do de edoso and the edoso bebre edoso na yebeda wase se ene oba ye na ye hwe anim so opanyin na asoso etisi form a ye betumi ne na hia na afei no ne ye so ye wo no ye di ato nanim Ghana for dam wase me dam wase nso pa se mama makwanya yi na ye nso ya kyerɛkyerɛ yewura Kyerematen na no di sɛ mo de tu dwa enora no ya kyerɛ mu kakra me da omanfo nyina ne atiefuo nyina nso ase fellow countrymen and women.
Secondly, I wish to express formally my profound gratitude to His Excellency the President for the opportunity given me to serve the good people of Ghana in his administration over the last 6 years, and for graciously accepting my resignation as Cabinet Minister responsible for trade and industry with effect from the 16th of January 2023. Thirdly, I wish to use this platform to formally announce my decision to contest the flag bearership of the new Patriotic Party when the party officially opens nominations for that purpose. His Excellency the President, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, has been a good friend of mine and will always remain so, based on our shared commitment to the ideals and principles that inspired the founding fathers of our great party, the new Patriotic Party. We have competed in the past, but have always worked together thereafter. The President has laid a strong foundation for the socio-economic development of our country, although I believe there are things that could have been done differently. My vision is to build a superstructure on this foundation that will bring prosperity to our nation. The pre-COVID-19 performance of our economy, the flagship programs, including the free SHS, the One District, One Factory initiative, the Planting for Food and Jobs program, the Agenda 111 project, and the COVID-19 response initiatives are all testimony of the strong leadership that the President has provided over the last 6 years. In spite of all the above, however, it is an undeniable fact that the combined effects of the COVID-19 pandemic and the Russia-Ukraine war has stampeded our country into a crisis of unprecedented proportions, with a negative impacts on the economy, on businesses, and on our social lives. I have no doubt that the anticipated International Monetary Fund IMF support package will restore confidence in our economy and bring it back to pre-COVID levels. Fellow countrymen and women, this is the 17th time that we have gone to the IMF over the last 57 years. We promised never to go back, but we've gone back. One of the lessons that we have learned from the recent developments is that Ghana's economy is still fragile, vulnerable, and susceptible to both external and domestic shocks. This primarily is as a result of the fact that our economy is highly dependent on the export of commodities with little or no value addition. Indeed, the 5.1% projected GDP growth for the Ghanaian economy for 2023 is based on the anticipated increase in commodity prices. To avoid going back to the IMF, we need a new plan, a plan that will lead us to a more self-reliant and resilient economy. That plan must move Ghana from stability and growth to transformation. Fellow countrymen and women, if by the will of God and through your goodwill, I'm voted first as the flag bearer of the NPP and subsequently as President of the Republic in the next general elections, I will become the transformational leader of our time, who will build on the foundations that have been laid by successive leaders of our nation over the last 65 years. To achieve this strategic goal of transforming our dear country to become the shining star of the new Africa, I will, as President, launch and lead the execution of the Great Transformational Plan, GTP of Ghana, which will span the period 2025 to 2030. The post-COVID economic recovery program, currently being implemented with the anticipated support from the IMF from 2023 to 2025, will be a transitional economic program leading to the rollout of this great transformational plan. Countrymen and women, before I proceed to provide a brief insight into the key elements
of this great transformational plan. 7 critical considerations will need to be taken into account to guarantee the success of the plan. First, the primacy of the private sector in our national development agenda. The private sector, both domestic and foreign, formal and informal, has to be at the center of our transformational agenda. The government's focus must be to facilitate the process of making our private sector competitive by creating an enabling environment for businesses. 2, attitude to work and enforcement of discipline. We as a people should appreciate the need for discipline in all spheres of our national lives and change our attitude to work. Whether you are working for the private sector or for government, as a worker, you are not doing a favor to your employer. It is your duty to ensure that you earn your living from the efforts of your labor. 3, corruption and petty theft or thievery, particularly from the public purse, deny our country the benefits of utilizing its tax revenue and other resources for the development of our country. 4, the arrogance of power has been a major obstruction to progress in our country. People in positions of authority must understand that leadership is an opportunity to serve the people and not to lord over them. In servant leadership, humility is an asset and not a weakness. 5, passion for excellence. As a country, we must celebrate competence and excellence and not mediocrity. 6, as a people, we must focus more on getting things done than just talking. Ghana is gradually becoming a NATO country. No action, talk only. We need to remember that the use of time is a zero-sum game. What Ghana needs now are solutions and actions, not debates. 7, and last but not the least, politics in Ghana is too divisive. This keeps out some of our best talents in offering themselves for political appointments. Yes, we pride ourselves as being the bastion of democracy in Africa, but that does not mean that we should allow partisan politics to destroy our collective interests. These 7 critical considerations outlined above will provide what I would describe as the soft power for the effective implementation of our great transformational plan. The king of talk radio, the Don, Cabra Pra, right here on 98.9 Happy FM. Let's go. We're right here. This is your best talk show right here in the afternoon. So keep it locked. Happy 98.9 FM. Yajemosumo friend no Ekakra, Yabana Fei, and we'll be having in our studio Chairman Lugas, Vice Chair of the NDC, Ewo Koleklote constituency, Onobeba. We'll also be having Ali Suraj from the Office of the Vice President. Now, Fei will settle for the conversation proper and just hang on. Yenin Komokakra on the lines. Now, Yabana, we continue from there. Good afternoon here. Oh, sorry, the line I dropped. But Bako Hamahain.